Hello my dear students, how are you? Hope you are doing good. And in the previous class we have discussed about brief introduction about the biomolecules, means how to study the biomolecules, how the biomolecules have been extracted from plant tissue or animal tissue, or how the biomolecules have been classified depending on the molecular weight, etc. Right. Lastly, we have briefly had an overview of about a biomicromolecule as well as a biomacromolecule. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 18ರಿಂದ 800 ಡಾಲ್ಟನ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸೈಜ್ 10,000ಗಿಂತ ಡಾಲ್ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ biomicromolecule and its respective polymer polypeptide as a biomacromolecule. Similarly here, simple sugars or saccharides as micromolecule, polysaccharides as a macromolecule. Similarly, nucleotides as biomicromolecule and polynucleotides or nucleic acids, for example DNA or RNA as a biomacromolecule. Right. But the confusion here is lipids and fats here are same. It means I have written lipids and fats or fats in biomicromolecule as well as biomacromolecule. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, basically when we study only a single lipid molecule, their molecular weight is under this range. Their molecular weight is in the range of 18 to 800 Dalton. But ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಅನಿಮಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ another group of some molecules, another group of lipids as one vesicle. Like that they are forming the vesicles, ಅಂದರೆ a small structures, small group of molecules that contain the lipid molecules. This vesicle size is, vesicle molecular weight is more than 10,000 Dalton. That is why the lipids are studied under the macromolecules. Okay. When we take a single lipid molecule, yes, it is according to the biomicromolecule, because it is having the molecular weight in the range of 18 to 800 Dalton. But when the many such lipid molecules form a vesicle, that vesicle will be having a more molecular weight, that is more than 10,000 Dalton. Hence it is referred as considered under a biomacromolecule. Right. So this is what we have discussed in the previous class. Today and in further classes we will study one category, protein, from biomicromolecule towards biomacromolecule. Next category, carbohydrate, from biomicromolecule towards the biomacromolecule. Next category, nucleic acids, from nucleotides to polynucleotides till the formation of DNA and RNA. Lastly, we will discuss about lipids and fats. Right. So shall we go for the first one, that is proteins, from amino acids to the proteins. Okay guys, let's move on to the first
biomolecule of our study, that is amino acids and proteins. It means it's one of the category of biomolecules, that is amino acids and proteins. Amino acids and proteins. Okay, so amino acids. So first we'll understand what are amino acids, how many amino acids are there, right, and how the amino acids form the proteins. Okay, this part we'll discuss in tomorrow's class or next class, but today we'll mainly focus on amino acids, right, since they are referred to as building blocks of proteins. Amino acids are known as building blocks proteins. For example, here I can see a small wall. In our building we have a small wall. Okay, so what these are? These we referred as bricks. These are bricks. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, a complete building which is made of many bricks, this is what we called as a building, right. But for making this building we need the help of many bricks or many blocks. We need the help of many blocks. So here the bricks are the every blocks of the building, means a single brick is necessary. Every single brick is necessary, means all together they will make a building. All together they will make a building. Similarly here, many amino acids together form proteins. Okay, when we take a single molecule it is referred as amino acid, right. But when the amino acids are bound together to form a long chain, then this structure what we call it as a protein. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಣುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೀಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ protein or a polypeptide. Okay, we'll discuss about the bond formation later. Just the proteins are made of amino acids, hence the amino acids are known as building blocks of proteins. Okay, now let us see what are amino acids, means what is the meaning of amino and acid. Okay, in chemistry you know that amino and acid. Here we shall define the amino acids. Amino acids are the organic compounds containing what they contain. The question arises, containing amino group as well as acidic group. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್. Amino group, that is NH3 or NH2. Amino group and
acidic group, that is carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay, this is what we called as a amino acid. Okay, again focus on amino acids are the organic compounds, organic molecules containing a amino group, that is NH3 or NH2, and acidic group, that is carboxylic acid, COH. right? ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ acidic group attached to carbon atom, attached to carbon atom. This is the definition of the amino acid. That is, amino acids are the organic compounds containing amino group and acidic group attached to the carbon atom. I will just try to show it by a simple diagram. Here I have a carbon atom, so that must have a amino group, that is NH3. Whenever we are writing on other side or NH2, NH3, anything, it becomes H2N. Means when we are writing on the right side, we can write like this, NH2. Whenever we are writing on left side, it becomes H2N. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು NH2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ H2N ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ COOH. It is the COOH. Additionally, there is one hydrogen atom on other side, and below there is a R group. Right? So these three are fixed, they will never change, but this will change. Okay, first as per definition you look at the amino group NH2, the carboxylic group, the carboxylic acid COOH. Right? Hence they are known as amino acids. Okay, sometimes they are referred as substituted methanes. Okay, they are also called substituted methanes. It means there are, the meaning of methanes means there are 4 substituent groups attached to the carbon atom. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಥೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಥೇನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಥೇನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ 4 ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, the 4 substituent groups are, ಅಂದರೆ ಆ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ H. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್, that is NH2. Next
carboxyl group. COH. Lastly, variable group. Variable group, it's also called as R group. It's also known as a R group. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ NH2, H2N. ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ರೂಪ ಏನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ನ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು? ಇವರು. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡಿನ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? So based on the R group, there are 20 amino acids. Based on the R group, there are 20 amino acids. You should know the functional groups which are present in a amino acid properly. Okay, I'll just give you some 2-3 examples. Okay, this R group. If R group is hydrogen, sometimes it becomes hydrogen, then the amino acid is known as glycine. Amino acid is called glycine. When the R group is methyl group, when the R group is methyl andre CH3, when the R group is methyl, then the amino acid is called alanine. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆರ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಥೈಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ CH2OH. ಈ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿರೀನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು 20 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಈ ಆರ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಸಿರಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಬೆಟರ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, a few examples as our NCERT has given. Okay, now I'll just make a list of 20 amino acids first. Okay, I'll tell you the meaning, I'll tell you the importance of the amino acids, all those later on. Firstly, I'll just make the list of 20 amino acids. Okay, these 20 amino acids will be helpful for you throughout your second PUC, throughout your career. If you continue your career in biology, life science or medicine, nursing, any course with respect to biology, you have to remember all those
20 amino acids. But remember, they will not ask in exam, write the names of 20 amino acids. Okay, they will never give the question like what are the 20 amino acids. Just some of the amino acids will come in your examination. Okay, mainly either they will give the nature of the amino acid like acidic, basic, or they will give amino acids and ask the nature in examination. Better first we will write the amino acids. Okay, glycine, one more thing, every amino acid has a symbol for itself. Okay, so we will better write one by one with a symbol also. Glycine, the symbol is GLY. Next, alanine, the symbol is ALA. Third amino acid is serine. The symbol is SER. Symbol is SER. Next, fourth amino acid is aspartic acid. The symbol is ASP. Then glutamic acid. The symbol is GLU. Then lysine. Sixth, lysine symbol is LYS. Seventh, arginine. Symbol is ARG. Eighth one is glycine, alanine, serine, aspartic acid, glutamic acid. Histidine. Histidine, symbol is HIS. Then ninth one is threonine. Threonine, symbol is THR. Then 10th one is phenylalanine. Sorry, after threonine it comes valine. Symbol is valine. Okay, next 11th. After valine it should come aspargine. Later I will make a little distance here. I should make acidic and basic differentiation. That's why I should make a little differentiation. Fine. So 10th valine. 10th is valine. Next is aspargine. 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 Okay. Next, tyrosine. 12th one. Tyrosine. 12th one is tyrosine. Next, phenylalanine. Phenylalanine, symbol is PHE. Then tryptophan, symbol is TRP. Then glutamine, symbol is GLN. 13, 14, 15. Again few more are there. Leucine. Symbol is LEU. 17th, isoleucine. Symbol is ILE. Next, 18th,
methionine. Symbol is MET. Okay, next cysteine. Lastly, proline. Cysteine 19th one, 20th. CYS Pro. Okay, better we'll make a bracket for the symbols. All of you remember, the students, we'll just change the title, 20 amino acids. Amino acids, right? So I'll just make a bracket for better. I'll just make a hyphen. So glycine, alanine, serine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, arginine, histidine, threonine, valine, aspargine, tyrosine, phenylalanine, tryptophan, glutamine, leucine, isoleucine, methionine, cysteine and proline. Students, better once you pause the video completely. Pause the video completely and then write all the amino acids perfectly in your book. Okay. Name of the amino acid, symbol for that amino acid. Name of the amino acid and symbol for that amino acid. Okay. Here, the two amino acids, aspartic acid and glutamic acid. These two are better. You should write the 11th one below this only, so that we can label all those. These are acidic amino acids. Acidic amino acids. Okay. Here, these are basic amino acids. Okay. Next, tyrosine, phenylalanine and tryptophan. All these are, three are aromatic amino acid. Aromatic amino acid. So when we have acidic, when we have basic, there must be neutral, right? So acidic amino acid, basic amino acid, some we have referred to as aromatic amino acids. What about others? All are neutral amino acids. All are neutral amino acids. The remaining all, okay? So first you remember a trick for examination. Exam ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈ ಎರಡು ಯಾವುವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಲೈಸಿನ್, ಅರ್ಜಿನಿನ್, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್ ಈ ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈರೋಸಿನ್, ಫೆನಿಲಾಲನೈನ್, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಈ ಮೂರು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ amino acid. One more thing you should remember, in examination either the question will be in the form of name any two aromatic amino acids, name any one acidic amino acid, name any one basic amino acid. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನೇದು ಆಸಿಡಿಕ, ಬೇಸಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಆಸಿಡಿಕ, ಬೇಸಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು ಆಸಿಡಿಕ, ಬೇಸಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಸಿಡಿಕ್, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ 2 ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದು 3 ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಯಾವುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತು. ರೈಟ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್.
types of ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ? ದೀಸ್ ಟು ಆರ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ that have acidic side chain at neutral pH. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, amino acids having acidic side chain. Okay, better I'll write there only. It's good for you to read and write. They have acidic at neutral pH. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ 7 ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಡ್ ಚೈನು, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ at neutral pH. They have a basic side chain at a neutral pH. Example ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಲೈಸಿನ್, ಅರ್ಜಿನಿನ್, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ the amino acids have both acidic as well as basic side chain. ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಾಟ್ ಆಲ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, aromatic amino acids. Aromatic amino acids. Aromatic amino acids ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು aromatic amino acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ aromatic ring ಆರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಈ ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡಿನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟೈರೋಸಿನ್ ಇದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರದೇ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು DNA, RNA, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ
ಏನು ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿವೆ, ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿವೆ, ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿವೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ನೇಮ್, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸಲ 2 ಸಲ 10 ಸಲ ಬರೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 8th ನಂಬರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟಡಿನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಡಿನ ಅವ್ರು ಹೀರಲ್ಸು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ನೇಮ್, ಸಿಂಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ನೇಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೇಮ್, ಸಿಂಬಾಲ್, ನೇಚರ್. ನೇಮ್, ಸಿಂಬಾಲ್, ನೇಚರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನೇಮ್, ಸಿಂಬಾಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ನೇಮ್, ಸಿಂಬಾಲ್, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ನೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸಲ 2 ಸಲ 10 ಸಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, shall we remove it? Once again, pause the video, write all those amino acids. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, 2 ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಇದಾವ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ based on requirement or synthesis or need. synthesis or need ಇದರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿನಿನ್, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್, ಲೈಸಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜೋವಾರ್, ಶುಗರ್. ಜೋವಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೋಳ. ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನರು
ರೈತರಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಜೋಳ ಬೆಳಿತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೋಳವನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. Not synthesized, hence it is a essential. Hence it is a essential. Okay. So ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ not synthesized. Amino acids which are not synthesized in our body. Not synthesized in our body and to be taken in the form of diet. ಅಂದರೆ ಫುಡ್, ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಡಯಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್? that are synthesized in our body and no need to be taken in the form of diet. They are already synthesized, no need to be taken in the form of diet. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಫಿಶ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡಯಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. Chemical nature and brief classification of amino acid based on the synthesis or the need. Based on the need, that is as essential and non-essential. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್,
this is the brief classification, brief discussion about the amino acids, right? In the next class we will be discussing about formation of peptide bond. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, 1 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, 2 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, 3 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, 4 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ ರೀತಿ 1000 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. There must be a formation of bond. This bond is called peptide bond. And there is an enzyme necessary for this bond. It is called as a peptidyl transferase. That is enzyme. Okay. Peptidyl transferase, right? This process is called as a polymerization. Okay, so this we'll discuss in the next class, that is formation of peptide bond to the formation of to the synthesis of a protein. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.